Hi dear students, how are you? Hoping you are doing well. Stay at home and stay safe. In the previous class, we had a discussion about VSEPR theory, correct? That is valential electron pair repulsion theory. On the basis of that theory, we already discussed about the geometry of the molecules where the only bonded electrons are present in a molecule, correct? So shapes of molecules containing only bond pairs electrons. Dear students, the rule, that is VSPR first postulates is what? The shape of the molecular geometry of the molecule always depends upon the number of valential electrons. They are maybe bonded electrons or non-bonded electrons, sometimes both electrons. Clear? So geometry of the molecules ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ರೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು VSEPR ಥಿಯರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ already you have discussed about that shape of BeF2 molecules. As you know that is linear, bond angle is 180 degree and hybridization is sp hybridization. And other examples are beryllium chloride, zinc chloride and mercurous chloride. Next second one example is what, boron trifluoride, that is BF3 molecule. It is what, sp2 hybridization, trigonal planar geometry, bond angle is 120 degree. So next one is what, that is CH4 molecule. As you know that the hybridization is sp3 hybridization, very good, and bond angle is 109.5 degree ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಮಂಡ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಡ್ಜಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಮಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೈನಿಂಗ್ ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ PCl5 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. I thought you that what PCl5, 5 nothing but 5 orbitals should be present here. One is s orbital and 3 p orbital, that is sp3. Last one is d, that is sp3d hybridization exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. Next SF6 molecule, the geometry is octahedral, hybridization is sp3d2 hybridization ಆಗಿರುತ್ತೆ. SF6 ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಇಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶೋಸ್ ಬೋತ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ postulates, here we are going to discuss about the geometry of the molecule on the basis of both lone pairs and bond pairs electrons. Now look at here, they are categorized here on the basis of what, lone pair and bond pair of electrons. Here they given that AB3 or AB2L. Here AB2 nothing but A is the central atom, B2 nothing but other elements, and L is lone pair of electrons. If it is L, then it is one lone pair of electrons. If it is L2, then it is two lone pair of electrons. In some textbook they have given that ಎಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 3 electron pairs, nothing but total 6 electrons. 3 electron pairs, nothing but 6 electrons. Among that 2 are bonded electrons ಆಗಿರ್ಬೋದು and 1 is lone pair of electrons ಆಗಿರ್ಬೋದು. It may be depends on what, the factor, the presence of the lone pair of electrons and bond pair of electrons. Clear ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So now next look at here. An atom contains 3 electron pairs.
then the molecule has trigonal geometry. If molecules contains 3 electron pairs, then the molecules has trigonal planar. Already you discuss ಮಾಡಿದಿರಿ, that is BF3 molecule. In BF3 molecule there are 3 lone pair of electrons, 3 bond pair of electrons is there, nothing but 3 pairs. Similar to here, BF3 molecule is the best example. Here what? 3 bond pair electrons irutte, but if it contains a lone pair in addition to bond pair, the geometry gets distorted. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? They given that what? 3 bond pair electrons ittu andre molecule should possess what? Trigonal planar geometry. What is that? Trigonal planar geometry. If this molecule contains 3 bond pair electrons, sorry, this is bond pair electrons, bond pair and with 1 lone pair electrons. 3 bond pair electrons and 1 lone pair electrons, then trigonal geometry li exhibit agodilla. So shape of the molecule ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Dear students, very simple. When geometry and shape ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಥರ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 0 ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ BF3 molecule. Clear? This is BF3 molecule. If I am going to write here NF3 molecule, NF3 molecule, this is what group number 15, outermost electrons 7 electrons in there, 3 bonding involve agutte, 2 lone pair electrons agirutte, nothing but 1 lone pair of electrons agutte. 3 plus 2 5, that is the valence electron of nitrogen. Nitrogen atomic number is 7, but valence electron is what? 5 valence electrons. In that 3 electrons is bonded with 3 fluoro group and 2 electrons in the form of lone pair of electrons. Now look at here, this is BF3 molecule and this is NF3 molecule. Halogens are same, but boron and nitrogen is there. Here 3 bond pair electrons is there, nothing but boron belongs to 13 group elements, valence electron 3 valence electrons, those 3 valence electrons mutually shared with the fluoro group and it forms BF3 molecule. But here what? It contains 3 bond pair electrons along with 1 lone pair of electrons is there. That's why the geometry of NF3 molecule is not equal to BF3 molecule ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ರೈಟ್ ದ ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಗಿವ್ ವಾಟ್? NF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Then NH3 molecule, they will give NH3 molecule, BF3 molecule. So next one is what? C2H6 molecule. Let it be C2H4 molecule. Now look at here, these two are what? These two are similar geometry and these two are similar geometry. This is ethene always trigonal planar in nature, BF3 also is trigonal nature. So these two are ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚೂಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 lone pair of electrons, it contains 1 lone pair of electrons, 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, 3 electrons ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ BF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 3 lone pair of electrons ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದಾಗಿದೆ, C2 ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now look at here, 1 hydrogen here and another hydrogen here, that is C2, and 1 hydrogen here and another hydrogen here. Clear? Now look at here, as you know that hybridization ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Now here what? 1 pair, 2 pair and then here 1 pair. This is pi bond. As you know that hybridization ಅಲ್ಲಿ ನಾವು pi bond ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 electron, 2 electron, 3 electron. 3 electrons are bond pair electrons ಆಗುತ್ತೆ. That's why it exhibits what? Trigonal planar, because here also 3 bond pair electrons is there. On the basis of number of bonded electrons and non-bonded electrons we can determine the geometry of the molecule. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಿಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. Here 3 electron pairs. If a molecule contains 3 electron pairs,
then that is the geometry is trigonal planar. If it is 4 lone pair of 4 bonded electrons or 4 pair of electrons ittu andre, that is tetrahedral geometry exhibit ಮಾಡಬಹುದು. If in case that 4 bond pair electrons that molecule contains along with 4 bond pair electrons, if one lone pair of electrons is present in a molecule, nothing but tetrahedral geometry na bittu distorted molecule na exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ, geometry na exhibit ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮೋರ್ ಇದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಏನು ಈ ನಂಬರ್ ಏನೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೇರ್ಸ್ಗಳಿರಲಿ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? shape of sulfur dioxide molecule. Sulfur dioxide molecule comes under AB2L type. AB2L type nothing but what? As you know that L nothing but one lone pair electron, and it is also called as non-bonded electrons. It is also called as what? Non-bonded electrons. ಇದು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ SO2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ AB2L ಟೈಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ AB2L ಟೈಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವೇರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಈಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 BP ಆ್ಯಂಡ್ 1 LP. ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ? In sulfur dioxide molecule, there are 3 electron pairs, that is 2 bond pair electrons and 1 lone pair of electrons. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Now look at here, sulfur dioxide. Sulfur dioxide. As you know that oxygen valency is 2. That's why O double bond S double bond O. Correct? ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಲ್ಫರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್? 16 ಗ್ರೂಪ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ 6 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 and it contains what? 1 lone pair of electrons. Total electrons is what? 1 2 3 4 5 6 electrons is there. Among 6 electrons, now look at here, 2 bond pair electrons ಇದೆ and 1 lone pair of electrons ಇದೆ. ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ SO2ನ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 ಸಲ್ಫರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವಿಚ್ ಶೇಪ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಯಾವ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕಿದು? ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. Why? Because look at here, it is what? Lone pair of electrons. LP BP repulsions ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is what? LP lone pair and this is what? Bond pair. Lone pair bond pair repulsions ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now look at here, this is what? Geometry of the molecule, shape of the molecule, that is sulfur dioxide molecule ನ shape ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Now this is what? Oxygen. Clear visible ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Now it is what? Oxygen and it is sulfur. Sulfur contains 1 lone pair of electrons and oxygen double bond ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So 2 double bonds, 1 double bond and 2 double bond. This represents what? Double bond. And here 1 double bond, oxygen oxygen, and sulfur contains 1 lone pair of electrons. Clear? So here repulsions between what? Initially it was what? Linear form. When repulsions occurs between lone pair and bond pair electrons, immediate ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು VSEPR ಥಿಯರಿ, ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ allotted ಅಥವಾ which are occupy the space where minimum repulsions, minimum energy and maximum stability ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರಿಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ
ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಪಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ? ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 119.5 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 119.5 ಡಿಗ್ರಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಬಂದಾಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 119.5 because of the repulsions between bond pair, lone pair and bond pair repulsions and bond pair repulsions ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ, ಏನು? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, lone pair of electrons. If it is more number of lone pair of electrons, then it is inversely proportional to bond angle. Inversely proportional to what? Bond angle. If it is bond angle more, then lone pair of electrons is less. If it is lone pair of electrons is more, then bond angle is less. Now look at here, it contains bond angle. That's why, lone pair of electrons, that's why bond angle is 119.5 degree na represent ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. Now what is the hybridization of sulfur dioxide? Sulfur in sulfur dioxide molecule. As you know that valence electron of sulfur is what? Valence electron of sulfur is 6. Clear? And there is no monovalent, that is 0, negative 0 plus 0. So this is what? Half, that is half into 6, nothing but 2 ones are 2 3s are. That is hybridization is what? sp2 hybridization. 2 plus 1 is 3, that is sp2 hybridization. So sp2 hybridization is nothing but it should be what? Trigonal planar form, but the molecule exhibit what? Bend shape molecule. Clear? So this is about what? Geometry of the shape of the molecules. Next, come to the next one. Next molecule, OSO bond angle gets reduced to 119.5 degree. As you know that, why? Because it presents lone pair of electrons. Lone pair and bond pair repulsion start agodrinda molecule exhibit which geometry? That is shape, bent shape molecule. So next one is molecules containing 4 electron pairs. Among 4 electron pairs, that is criteria: AB4 type, AB3L type, AB2L2 type. It means what? Dear students, in AB4 type, now imagine that there are 4 bond pair electrons is there. 4 bond pair electrons, nothing but, as you know that best example is CH4. It contains with geometry? Tetrahedral geometry. With geometry? Tetrahedral geometry. If this 4 bond pair electrons in that molecule, if there are 3 bond pair electrons and 1 lone pair of electrons, total 3 plus 1 is 4. If 3 bond pair electrons and 1 lone pair of electrons, then geometry is not tetrahedral, it distort the molecule. Geometry of the molecule will distort. Next one is AB2L2. AB2L2, that is also what? So here 2 bond pair electrons is there and 2 lone pair of electrons is there. 200% it is not a tetrahedral in nature, because the bond pair electrons 2 is there and lone pair of electrons 2 is, that is lone pair of electrons is more repulsions than bond pair electrons. That's why the geometry of the molecule also here distort and it shows other geometry. Now look at here, for example, the molecule AB4 has tetrahedral geometry. As you know, the best example is CH4 molecule. Next, if you are going to see, but if lone pairs are also present in addition to bond pairs, the geometry get distorted because of the presence of lone pair of electrons, repulsions is more. Now in that first criteria, molecules containing 3 bond pair and 1 lone pair. If molecule contain 3 bond pair and 1 lone pair, then the molecules becomes, look at here, AB3L. AB3L, where here 1 lone pair of electrons is there and 3 bond pair of electrons is there. So best example is NH3 molecule. What is this? Ammonia molecule. Dear students, ammonia atomic number is 7 and it contains total 7 electrons. Among that 5 electrons are valence electrons. In that 3 are bond electrons
ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು NH3 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 electrons, that is 2 electrons are what? It is called as a lone pair of electrons or non-bonded electrons. Clear? If molecule contains total 4 pair of electrons, nothing but 4 pair. 4 pair nothing but it should possess what? Tetrahedral geometry. Which geometry? Tetrahedral. But the presence of one lone pair of electrons distorts the geometry of the molecule and it becomes what? Pyramidal in nature. Pyramidal shape. Which shape? It is in pyramidal shape. ನೋಡಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹೊಂದಾಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ NH3? It is sp3 hybridization. Hybridation is what? sp3, but geometry is what? As you know that if it is sp3 hybridation, then it should be what geometry? Tetrahedral, because 3 plus 1 4 pairs irutte. Tetrahedral exhibit ಆಗಬೇಕು, but it exhibits what? Pyramidal shape. Why? Because of the presence of one lone pair of electrons. This lone pair of electrons which creates the repulsions in molecule. Now look at here, hydrogen, 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 and it contains one lone pair of electrons. Clear? One lone pair of electrons. Now it is lone pair of electrons. This is bond pair, bond pair, bond pair. Now lone pair ಮತ್ತೆ bond pair repulsion start ಆಗುತ್ತೆ LP and BP. Here also what? Lone pair and bond pair repulsion start ಆಗುತ್ತೆ. Repulsion start ಆದಾಗ look at here. So ಈ repulsions ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? Now look at here, like this. That molecules like pyramid in shape. Now look at here. So ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೂರು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪಿರಮಿಡಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪಿರಮಿಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. Initially actually it is 4 lone pair of 4 pair of electrons is there in molecule. 4 pair of electrons is, that is 3 pair illide and 1 pair illide, total 4 pair adre it should be tetrahedral, but because of the presence of one lone pair of electrons it exhibit a pyramidal shape. Clear ide? So hagadre 4 pair of electrons ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು AB3L. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು, NF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. which one is NF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, second one is what? Molecules containing 2 bond pairs and 2 lone pairs. If molecules contains 2 bond pairs, total 4 pair of electrons ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು, that is one is AB3L type, that is 3 bond pair electrons, AB3L type, 3 bond pair electrons and 1 lone pair of electrons. Now second one is AB2L2, that is 2 bond pair of electrons and 2 lone pair of electrons. Best example is what? Water molecule. As you know that oxygen valence electrons are 6 valence electron and each hydrogen contains only 1 electrons, nothing but 2 hydrogen, nothing but it should be 2 electrons. Clear? So now the bond pair electrons is 2 bond pair electrons is there and one is lone pair of electrons, 2 lone pair of electrons is there, 2 bond pair and 2 lone pair of electrons. Now oxygen, as you know that it contains 1 bond pair with 1 hydrogen, another bond pair with another hydrogen. Rest of 2 pair is what? Lone pair of electrons. Rest of 2 electron is what? Lone pair of electrons. Now look at here, it look like what? Linear in shape. Linear geometry, that is bond angle should be what? 180 degree. Bond angle should be what? 180 degree. But hybridization is what? sp3 hybridization. As you know that oxygen valence electron is 6 plus 2, that is 8 divided by 2 nothing but 4 nothing but sp3 hybridization. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Now hydrogen, 2 hydrogen is there, one is bond pair electrons, another one bond pair electrons, 2 lone pair of electrons is there, but the geometry is linear. According to sp3 hybridization nothing but it should be tetrahedral in nature, but it is what? Linear.
ಬಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೀನಿಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು VSEPR ಥಿಯರಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವು ದೂರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ molecule becomes what? It becomes what? Bend shape. Molecule ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು it becomes what? Bent shape. Bent shapeಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Now look at here, this is what? Oxygen. This is oxygen and these two are hydrogens, though hydrogen atomic size is lesser than oxygen, and oxygen contains one lone pair of electrons here and another lone pair of electrons backside, another sidal pakdalli irutte. Now it is what? Bent shape molecule. So this is what? Bent shape molecule. Initially it is what? Linear molecule, but according to hybridization it should be what? Tetrahedral, because 4 pairs of electrons is there. But according to the VSEPR theory, the presence of lone pair of electrons, the molecules exhibit what? ಬೆಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ that is greater than bond pair repulsions. That's why the molecule exhibit bent shape nature and bond angle. So if it is sp3 hybridization, then bond angle should be what? 109.5 degree. 109.5 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 104.5 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 104.5 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಸ್ ನೋ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಪೇ CH4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. CH4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 109.5 degree. But here it contains 2 lone pair of electrons. That's why bond angle is 104.5 degree. Nothing but lone pair of electrons ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ bond angle ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. What about NH3? NH3 bond angle is 107.5 degree because it contains 1 lone pair of electrons. Look at here, dear students, it contains 2 lone pair of electrons, that's why 104. It contains 1 lone pair of electrons, 107. CH4 molecule, it doesn't contain any lone pair of electrons, that's why the bond angle is 109.5. It means if lone pair of electrons increases in a molecule, then bond angle decreases. That is shortcut method. ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Now this is what? Water molecule. So the first type is what? That is 3 bond pair and 1 lone pair. So andre it means what? Total 4 bond pair 4 pair of electrons ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದು 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Molecules containing 3 bond pair and 1 lone pair. So initially starting ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು, sorry, a minute. So that is what here given, that shape of NH3 molecule that is pyramidal in nature, bond angle is 107. I have written here 107. 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ 104.5 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 104.5 degree. The distortion of the geometry, that is, it is what actually it is tetrahedral and bond angle should be 109.5, but the distortion is due to the presence of 2 lone pair in addition to bond pairs. If they ask questions like why the molecule geometry or shape of the water molecule is what? It is in bend shape. Why can't it is tetrahedral? Why not it is tetrahedral anta questions ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ molecules containing 5 electron pairs.
Now we studied about 3 electron pairs, second one is 4 electron pairs, and third one is now it is 5 electron pairs. In that 5 electron pairs, first one is AB5, that is all 5 are bonded electrons. Second one is AB4 L type, that is 4 bond pair electrons and 1 lone pair of electrons. Next one is AB3 L2, that is 3 bond pair electrons and 2 lone pair of electrons, or it is also what, AB2 L3. AB2 L3, it means what, 2 bond pair electrons and 3 are lone pair of electrons. Now look at here, when the central atom is surrounded by 5 electron pairs, as you know that if it is 5 bond pairs electrons is there, or 5 pair of electrons is there, then geometry should be what, trigonal bipyramidal. Trigonal nothing but 3 and bipyramidal nothing but 2, that is total 5 electron pairs, but the presence of lone pair of electrons which distort the geometry of the molecule. Clear? Now let's see one by one. First one is what, when the central atom is surrounded by 5 electron pairs, the geometry is trigonal bipyramidal, as you know that. Next, second one is if one or more bond pairs are replaced by lone pairs, the geometry gets distorted as usual because of the presence of lone pair of electrons. Now in that first one is what, molecules containing 4 bond pair and 1 lone pair. If molecules contain 4 bond pair electrons and 1 lone pair of electrons, then what will be the geometry? That is the question. Clear? Now look at here, dear student, these things are completely depends on what, VSEPR postulates. So VSEPR postulates alli avaru helodu shape of the molecules is always depends upon the geometry of the molecules, which depends upon the valence shell electrons. Maybe they are bonded electrons or non-bonded electrons anta heltare. On the basis of that, first criteria ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗಳು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತಸ್ತು ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರು, ಅಂತಸ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಹಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಇರುವಂಥ ನಡವಳಿಕೆ ಬಿಹೇವಿಯರೇ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತಂತ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಮನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ 5 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. ಬಟ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ at here. Actually it is what, trigonal bipyramidal. Dear students, this is what, a molecule. Here it is a molecule. So now look at here. So 1 2 3 4, total what, 4 bond pair electrons is there and 1 is what, lone pair of electrons is there. Clear? 4 bond pair ಇದೆ, 1 lone pair of electrons ಇದೆ. Actually it can be like this. ನೀವು ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ನೀವು ಈ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಈ ಥರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಲುಕ್ at here. So molecule which contains, second one is 3 bond pair and 2 lone pair, that is CLF molecule, we'll show that one. Next one is molecules containing 2 bond pair and 3 lone pair electrons, that is Xenon difluoride molecule. Now let's see one by one. First one is AB4 type. AB4 L type, that is SF4 molecule. Sulfur adopt trigonal bipyramidal geometry in which one position is occupied by a lone pair. Now look at here. This is what, lone pair of electrons, ಒಂದು lone pair of electrons ಇದೆ and 4 bond pair electrons ಇದೆ. 4 bond pair electrons ಇದೆ and 1 lone pair of electrons ಇದೆ. Now it is what, trigonal bipyramidal molecule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಸಾರಿ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. One is what? This shape is described as distorted tetrahedron or a folded square or seesaw structure. Now this is what seesaw structure. So 1, 2, 3, 4, and here lone pair of electrons. SF4 molecule. seesaw structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸೀಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೀಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಗರ್ಗಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ, ಗರಗಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೀಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Now look at here, the bond angles in SF4 are 89 and 117 degree instead of 90 and 120. Actually it is what 120 and it should be what 90 degree. But because of the presence of lone pair of electrons, slightly ಏನಾಗುತ್ತೆ fluoro group slightly ಏನಾಗುತ್ತೆ bend ಆಗುತ್ತೆ. Now it is what, it slightly bends inside. Okay, so 120 degree actually ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು 117 degree. It exhibits what 117 degree. So it is like quite, that is what 117 degree, and it is what 89 degree. Why? Because the presence of lone pair of electrons, lone pair bond pair repulsion ಚೂರು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, now look at here I have given two structure. One is what lone pair on axial positions ಅಲ್ಲಿ lone pair ಇರುವಂತದ್ದು. Then second one is what lone pair on equatorial position. So this is what equatorial positions. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ equatorial position ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ axial position ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If you are going to study like this, now look at here. So this is one fluoro group, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಫ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಈ ಫ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, one is upper direction and one is lower direction, and these two are away from this lone pair of electrons. So ಈ lone pair of electrons ಇಂದ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೀಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ SF4 molecules exhibits its geometry. Next, second one is AB3L2 type. ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ and 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ClF3 molecule, that is trifluorochlorine molecule. Trifluoride ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ Cl and F both are halogens. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ we called it as inter-halogen compounds. Now look at here, Cl molecule, as you know that it is 17 group elements, outermost electrons is 7, nothing but 7 electrons alli. Look at there, they given that 3 BP, 3 bond pair and 2 lone pair of electrons. 3 bond pair is there and 2 lone pair of electrons, nothing but 3 bond pair, nothing but 1, 2, 3, and 2 lone pair of electrons, 1 lone pair of electrons and another lone pair of electrons. So that is what 1 fluoro group, 2 fluoro group and 3 fluoro group. Clear? 2 lone pair of electrons and 3 bond pair of electrons is there, but it can be written as Cl 1, 2, 3 and a lone pair of electrons. Illone set of lone pair of electrons irutte, illone set of lone pair of electrons. Now it contains what fluorine. Now this is what equatorial positions, axial positions. Dear students, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಈ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿ ಶೇಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಟಿ ಶೇಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, this is what T shape molecules and a lone pair of electrons, 2 lone pair of electrons is there, that is 2 lone pair, 3 bond pair electrons, 1 2 3. Now look at here, this is not exact 90 degree, idu exact 90 degree illa ee molecules alli exact 90 degree illa, it is what 89 degree irutte, it is not exact 90 degree, it is 89 degree because of the presence of lone pair of electrons repulsions. ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 89 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ SF4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ trigonal bipyramidal shape. So that's why it exhibits what bent, T shape molecule exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. bond angle it becomes what, instead of 90 degree it is 87.6, sorry it is what 87.6 degree na ಇದು exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. The lone pair in trigonal bipyramidal geometry experiences more repulsions at axial positions ಅಲ್ಲಿ repulsions property ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ, so the molecule ClF3 molecules, it is not trigonal bipyramidal in nature, it is in what T shaped molecule, it is what T shaped. ನೋಡಿ ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ವಾಟ್ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ NF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ Ab2L3 total valence electrons, total pair of electrons is 5, that 5 electrons can splits into 2 form, that is what Ab2 form and L3 form ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. that is 2 bond pair electrons and 2 BP and 3 LP. 3 lone pair of electrons is there, 2 bond pair of electrons is there. So in that best example is Xenon difluoride molecule. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. Xenon it belongs to 18 group, outermost electrons is 8 outermost electrons. that outermost 8 electrons ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 electrons plus 2 monovalent ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 plus 2 10 divided by 2 divided by that is 5 nothing but hybridation is sp3 dehybridization. Clear? sp3 dehybridations. So sp3 and d total 5 orbitals ಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. that's why it is what 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ NH3ನಲ್ಲಿ ಓದೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ N ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ atomic number 7. valence electrons are 5 valence electrons. So 5 valence electrons hybridations ತಗೊಂಡ್ರೆ what is that, 5 valence electron plus 3 hydrogen that is 2, 5 plus 2 is 8, 5 plus 3 is 8, 8 divided by 2 nothing but 4. Hybridation is what, sp3 hybridization, that is 3 p orbital 1 s orbitals. Among 4 there are 3 bonded electrons and 1 is lone pair of electrons ಆಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು given that what Xenon difluoride molecule, as you know that in Xenon total 8 electrons is there. In that one pair, 1 electrons is shared with 1 fluoro group,
and another electrons can shared with another group. Now it contains 1, 2. Remaining 6 electrons, nothing but 3 pair of electrons ಗಳು lone pair of electrons ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Clear? These are 3 lone pair of electrons, 3 pair of electrons. Now repulsion start ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So one lone pair repulsions, lone pair bond pair repulsions, bond pair lone pair repulsions, and bond pair lone pair and bond pair repulsions. So ಈ ಥರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Will it exhibit T-shaped molecule? Will exhibit trigonal shaped molecule? Now look at here, there are 2 bond pairs and 3 lone pairs. There are 2 bond pairs and 3 lone pair of electrons is there. And next one is what? These 5 electron pairs, that is total 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 pair of electrons, which shows trigonal bipyramidal. As you know that 5 electron pairs ide anta andre, that is what trigonal bipyramidal. Tri nothing but 3 and bi nothing but 2. Total 5. But ಈ ಥರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ದ 3 lone pairs are present the corners of an equilateral triangle, the net repulsions on the bonds due to lone pairs is 0. Thus the molecule has linear geometry. ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಟ್ರೈಗೊನಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಯಾವ ಶೇಪನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ xenon fluoride XCF2 hybridation ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 8 + 2 10 10 ಅಂತ ಬಟ್ 5, that is sp3d. 8 + 2 10 10 / 2 5 5 nothing but sp3d hybridization. Even it is sp3d hybridization, it exhibits what? ಲೀನಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? ಲೀನಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ xenon difluoride. xenon difluoride ಅಲ್ಲಿ 3 lone pair of electrons ಇರುತ್ತೆ. xenon difluoride ಅಲ್ಲಿ 3 lone pair of electrons ಇರುತ್ತೆ and it contains look at here, like this molecule. Clear? Now consider it is xenon. One fluoro group upper formal ಇದೆ, one fluoro group lower formal ಇದೆ, and ಈ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. lone pair of electrons ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗಾದರೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್. Now look at here, dear students. First one is what? Number of electron pairs, and second one is arrangement of electron pairs, molecular geometry, and fourth one is examples. Total 4 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So one is what? Number of lone pairs, I mean number of electron pairs. If there are 2 electron pairs, 2 electron pairs ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ AB2 ಟೈಪ್. AB2 ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ BeCl2, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AB3 ಟೈಪ್. AB3 ಟೈಪ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೂರೈಡ್. BF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, BCl3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ AB4 ಟೈಪ್. AB4 ಟೈಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಅಂತ ಬಂದಾಗ AB5 ಬಂದಾಗ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PCl5, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ SF6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. SF6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋಬೋದು. AB6 ಟೈಪ್. AB6 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ
ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ SF6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Now look at here, dear students, so here there is no lone pair of electrons. All these molecule contains bond pair only. There is no lone pair of electrons. That's why the geometry of the molecule ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ same, and shape geometry ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. If molecule contains one lone pair of electrons, if molecule contains AB2 ಟೈಪ್ ಇದೆ, AB2 ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, AB3 ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ AB2L ಬರುತ್ತೆ, AB2L, AB4 ಬಂದಾಗ AB3L ಬರ್ಬೋದು, AB2L2 ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್. AB5 ಬಂದಾಗ AB4L ಬರ್ಬೋದು, AB3L2 ಬರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ AB L3 ಬರ್ಬೋದು, AB2L3 ಬರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ AB6 ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ AB4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ಲಸ್ L2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, AB4L2 ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ನೇಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. Why? Because the presence of lone pair of electrons, the geometry, regular geometry of the molecule get distorted and this shows the term that is shape ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬರೀ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀರಿ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಅದೇ ನೀವು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ VSEPR ಥಿಯರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು VSEPR ಥಿಯರಿ, ವೇಲೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು shape of the molecules always depends on lone pair of electrons and bond pair of electrons. Second one is what, each and individual atom ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಫ್ repulsions is maximum in a molecule, definitely the stability of the molecules will decreases. That's why they want to away from each other. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, then geometry of the molecule also changes. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಗಿಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು, ನಾವು ರೈಟ್ 1 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು 2 BP ಆ್ಯಂಡ್ 1 LP ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, nothing but 4 bond pair electrons and 1 is lone pair of electrons. According to VSEPR postulates, as know that if multiple bonds are present, then it is considered as 1 lone pair of electrons or 1 pair of electrons ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇದನ್ನು 1 ಸೆಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು 1 ಸೆಟ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 1 + 1 is what, 2 bond pair and 1 is ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ನೋಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ VSEPR ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಂದರೆ ಹೌ ದೀಸ್ atoms are combined together to form a molecule, how these atoms overlap each other, how the hybridizations of the molecule is exhibit, how the geometry of the molecules exhibit. As you know that geometry of the molecules is exhibit because of the repulsions property in the molecule, correct, lone pair electrons or bond pair electrons. But how these are formed, how the atoms are combined together. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಥಿಯರಿ ಹೆಸರೇ VBT, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ. ಆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್,
isostructural molecule. One is, option A is NH3 and H2O. Option B is NH4 plus NH3. Option C, that is H2O and SO2. Option D, none of this. None of these. So this is the question. What is that? Isostructural ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು 50 to 60% ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೆಫರ್ 2003 to 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. VBT ಥಿಯರಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.